Buon pomeriggio a tutti, bentrovati. Oggi è lunedì 14 aprile e in un orario inconsueto per i nostri talks abbiamo pensato di organizzare questo evento con carattere di urgenza, visti i provvedimenti che sono stati adottati dall'amministrazione del presidente Donald Trump, componendo un evento che sarà condotto in doppia lingua. Con me la collega Nicole Porpiglia, Managing Director di KPMG US. Nicole, welcome. Welcome. Thank you very much for joining. Faremo vedremo diciamo, le trade wars sotto due diverse prospettive. Nicole vi segnalerà, percorrendo quali sono oggi gli strumenti percorribili per mitigare l'impatto dei dazi negli Stati Uniti, soluzioni che in realtà possono essere adottate anche a prescindere dalle trade war, servono in realtà per ottimizzare il rapporto doganale negli Stati Uniti contraendo la base imponibile oppure ottenendo dei risparmi daziari. Dal mio punto di vista, non appena Nicola avrà concluso per la parte US, io vi segnalerò invece quali sono gli accorgimenti che possono essere anche qua adottati in realtà a prescindere dai nuovi dazi, ma comunque spendibili per ottimizzare il rapporto con l'autorità doganale, sempre nella duplice prospettiva di semplificare la relazione, il costo amministrativo del rapporto, ma soprattutto nella prospettiva di ridurre per quanto possibile l'esposizione potenziale all'onere daziario complessivo. Quindi avremo questo doppio punto di vista. Allora iniziamo e partiamo senz'altro da quanto è accaduto. Voi sapete che il 2 aprile scorso il presidente Trump ha annunciato il Liberation Day con un executive order che ha definito una serie di tariffe determinate in ragione di come si poneva la bilancia commerciale con tutti i paesi del mondo. E sostanzialmente è stata identificata una azione di contrasto a questa come dire, a questo commercio che a giudizio del presidente sfavoriva gli Stati Uniti. E dunque vedremo, ci sono una serie di soluzioni che potranno essere adottate e questo tipo di approccio ha senz'altro generato preoccupazione per chi ha un'intensa attività di esportazione verso gli Stati Uniti. E lo vedrete, le soluzioni percorribili sono tutte previste, legittime in punto di diritto, però aggiungo, lo vedete il post di J.D. Vance sulla destra, che diciamo offre talune possibili flessibilità. In altre parole, il vicepresidente ha detto che saranno ricompensate quelle aziende che genereranno posti di lavoro. Questo vuol dire per chi deciderà o per chi ha già deciso di delocalizzare o di proporre delle soluzioni per le quali talune parti, taluni passaggi della produzione verranno effettuati nel territorio statunitense, potranno esserci delle ricompense, dei trattamenti agevolati. Vedremo questo come si potrà definire. Qua vedete qual è il tenore dell'executive order con una serie di tariffe che per l'Unione Europea sono state identificate nella misura del 20%, 20% che è quell'incidenza percentuale ritenuta adeguata per quella differenza tra la bilancia commerciale di import-export tra Unione Europea nella sua interezza e Stati Uniti d'America. Sapete però anche che il 9 di aprile il presidente Trump ha annunciato una sospensione dei dazi, i quali saranno nel caso applicati se non ci saranno azioni da parte dell'Unione Europea tese a raggiungere un'intesa negoziale. Vedremo nella seconda parte di questo webinar che sono stati già pubblicati proprio oggi i provvedimenti che eventualmente entreranno in vigore per contrastare questi maggiori dazi applicati alle nostre esportazioni, applicati a prodotti statunitensi importati nel territorio unionale. Now it's time to see what's happening in US, and so Nicole, I leave you the floor. Thank you very much for joining. Please, we are wishing to understand what's going on and what are the potential solutions. Thank you very much. Grazie mille. Mi chiamo Nicole Porpiglia. So thank you all for joining today. I thought I would begin with a little bit of a background because I know everyone on the line probably has been getting some of their updates from the news, obviously your trusted trade professionals, but I thought I can bring the total US picture
together for you so you can understand a bit about the timeline and the actions to date. So first, I will start with China. So the first actions that the US took after the administration was the tariff actions on China. First, they indicated there would be a 10% duty imposed through the IEEPA authority, which is the International Emergency Economic Powers Act. Essentially, they had raised that to 20% shortly after, as the trade relations began to develop. They promised a tariff on Canada and Mexico at the same time as China, but postponed it for a month until March, and in which they imposed a 25% tariff on most items, with some exceptions that were only 10%. They put those in place, and shortly after, the administration indicated that the companies able to qualify and leverage USMCA, which is the trade agreement with the United States, Canada, and Mexico, they were able to bring their goods and avoid the duties if you're able to qualify for that trade agreement. So essentially, clients and importers that are importing from Canada and Mexico into the US are currently paying a 25% tariff unless the goods qualify for USMCA. They also, an important point to note here is, as opposed to the actions of the last Trump administration, President Trump administration, they did put they did impose some restrictions on utilizing duty drawback for these particular actions. We'll hear more about this later when we talk about the most recent actions. So after those country-specific rates went into effect for Canada, China, Mexico, the administration released additional tariffs on steel and aluminum imports. There was an additional 25% on most goods that fell under the chapters 76 and 73 of the harmonized tariff schedule. Additionally, they released an annex, several annexes, but an annex with steel and aluminum derivatives that if your product falls on this derivatives annex, then it would be subject to delineate not only the tariffs of 25%, but this also allowed, there was a provision to allow you to delineate the U.S. content versus the foreign steel and aluminum content. So what that means is that companies were faced with this challenge. Those whose products were on this list, the steel and aluminum annex list, were faced with the challenge of understanding their bills of materials so that they can delineate the products, that the components and materials that were subject to this additional tariff, so that they wouldn't have to pay the tariff on the full value of the subassembly or component on the list. So it was a big challenge that importers currently face and faced in March. Then on to automobiles. So not most recently, but recently in April, there has been a 25% tariff imposed on passenger vehicles and light trucks of 25%. So essentially, the administration said, in April, we're going to impose this 25% on certain automobiles, but in May, we intend to expand that list to auto parts, which is, much broader than the current actions. Then something that slipped under the radar a bit while we were waiting anxiously on April 2nd for the news on the additional reciprocal tariffs, there was an executive order that was signed giving the authority to impose tariffs on Venezuela, on countries that import Venezuelan oil or purchase Venezuelan oil.
So right now it has not been announced as to what country those are, but there are several known countries out there that do purchase Venezuelan oil. So at any point in time, Rubio can enact this and announce these additional tariffs on the countries that are importing from that product. The biggest impact and the biggest news flurry, generally speaking, I know the auto industry and the steel and aluminum industry was heavily focused on the tariffs that were first imposed, but most recently, the administration announced a flat 10% reciprocal tariff on goods that are imported into the U.S. Certain exclusions apply. This 10% tariff was not on top of steel and aluminum tariffs, automotive tariffs, Canada and Mexico tariffs, and China. China had its own challenge where they were imposed at first a 36% tariff. Then it was increased to 84%. And then effectively now there is a base tariff of 125%. So this, shortly after this was announced, there were, at the same time, there were country-specific tariffs that were announced. Those were put on pause for 90 days. I'll get into that in a bit. But essentially what has happened since then is each country has been negotiating with the U.S. administration to attempt to mitigate some of those tariffs. But as it stands today, countries other than China, Canada, and Mexico are subject to these additional 10% tariffs. And those other countries are subject to their own specific tariff rates. Now, I'll go into a bit detail on some news we received over the weekend on Friday about some exceptions to the reciprocal tariffs outside of the exceptions I just mentioned. But just lastly, the last set of tariffs that have been on the radar are pharmaceutical tariffs, which are not listed here, but we do expect those to be coming down the pipeline, and the copper and aluminum tariffs that are expected, copper and lumber tariffs that are expected later this year. So as I mentioned earlier, there was some news on Friday where the administration had announced through the Cargo Systems Messaging Service. These are common announcements from the authorities. You can access them online yourself. They get released daily, even sometimes multiple messages a day. These give clarification to some operational matters that based on the guidance shared from the administration. It often provides clarity past the executive order that gives us some understanding of some of the nuances of how to apply the tariffs. So they released a message on Friday clarifying that they would be providing an exception for the reciprocal tariffs for specific products. Now, these products include smartphones, computers, chips, and other electronic items. They fall under certain tariff codes. So, if your product could be subject to these exclusions, I would get a hold of that list or reach out to your trusted trade provider to help navigate if you're subject to any of those exemptions. They did also, I think it's important to mention, they did also mention that if your product was entered after the 5th, you have the ability to correct your entries. So this could be through a post-summary correction, or it could be through a protest if the entries have not been liquidated. So essentially, this means that there are some nuances. I think the administration recognized that they wanted to offer some certain economic relief. They're negotiating daily, of course, so we see this sort of exclusion stem from some of those negotiations. So just wanted to mention these reciprocal tariffs were paused, but the 10% is still in effect today.
So I thought it would be helpful if I went through an example, because I get tons of questions daily on how do these tariffs apply and how do they stack on top of each other. So I thought I'd offer a couple simple examples. There's different variations based on different products, but here's a simple example. If your product is coming from the EU today, for this particular tariff heading, this is a gaming machine, gaming console heading. So if you were to import this gaming console, we're assuming this gaming console is a 0% duty because it's inbound into the United States. You would be subject to the 10% reciprocal base global reciprocal tariff rate, and you would apply the standard tariff rate, which is duty-free in this circumstance, times the value plus the value of the goods times that 10%. So it's not necessarily added together, but it is applied very similarly. Now, if this were a different product and your product was subject to a duty, you would be applying the duty rate to that product, and then you would be applying that base duty rate of 10%. Now, I know that not all of your supply chain may stem from factories in the EU. So I wanted to offer a more complicated scenario of how an import from China could look. So let's say that this product was subject normally to a 0% duty. But if it wasn't, you would still apply that whatever the duty rate is of the standard product. Then this particular product is subject to the first administration's 301 actions and is subject to the 25%. Then, as I mentioned earlier, the 20% IEEPA tariff that was imposed in February and then ultimately raised in March would then be subject to that 25%. Now, the tariffs would stop here at the steel and aluminum tariff because there's no reciprocal tariffs on top of the steel and aluminum tariffs at this point in time. However, using your imagination, if this product was a different component, let's say a garment of some sort, then you would apply the over 100% tariff that currently exists for goods coming from China on top of this. So it would be subject to the 20% and the product and the China, the additional 125% from China. So effectively, you add those together, we're looking at, a duty rate of over 150% coming from China. So it is really significant in that circumstance. And thinking about what your country of origin of your product is really critical to make sure that you're not subject to this tariff versus this tariff. So one topic I'd like to also bring up, because it's been part of the executive orders that have been released, is this. I know this action is targeted towards China, but I do think it's important for companies to realize what the de minimis actions are today. And also, as we're thinking about the reform of de minimis that we know is coming, globally speaking, for inbound into the U.S., we want to think about how China is impacted today. So essentially, what the administration has announced and then further announced on the 9th is that they will eliminate duty-free de minimis privileges for imports from China and Hong Kong, and potentially Macau is under investigation as well, beginning May 2nd. So what that means is, and it's quite complicated. There is a lot of double negatives written in the order, but essentially they are stating that goods valued under $800 would now be subject to all duties and taxes, including the punitive actions under the executive orders for the additional tariffs. Note that reminder, this is just for China and Hong Kong right now. And then they do carve out postal items. So the postal network, like USPS, the United States Postal Service, they will be subject to either 125% tariff or $100 per item. And they do intend to increase this $100 per item cap to $200 per item flat fee. So
This is significant. It is meant to reduce it is intended to reform and take action on the low value shipments that are coming across our borders, specifically as it relates to China. But we do know from other actions that there is many bills in place with the current administration and the previous administration to reform de minimis holistically. So retaliatory tariffs. So there's a lot of discussion around the retaliatory tariffs. What is in place today are the retaliatory tariffs on coming on products going inbound into China. There's 125% tariff on all products. This began on April 11th. This sparked the increase of the thresholds that the administration had raised on products imported from China. So China retaliated. They begun with limited product scope, and now it is on all products. There's communication out there that indicates this might be where they cap this percentage, but I've learned not to predict what the different administrations are going to do at this point. Canada also has retaliatory tariffs in place as well. There is what they call list 1. It has many products on that list inbound into the US, inbound into Canada. This began on March 4th. And so it's good if you're able to access that list 1 to determine if you're moving products that from the US to Canada. I'm not sure if any of your supply chains move through the US and ultimately to Canada, but if they do, double check to make sure you're not being exposed to the additional 25%. Mexico has threatened punitive tariffs and retaliatory tariffs, but they have not yet taken action or released any additional information yet. And the European Union announced that they plan to impose retaliatory tariffs. It was supposed to be put into effect in early April. It got moved to mid-April, and now there's a 90-day pause to negotiate. And I think something was announced today as some guidelines have been announced for what may be to come. However, stay tuned for more information on this as the negotiations evolve. So I'm going to transition into, so that's the current state of what is happening with the tariffs right now. I want to transition into thinking forward now. So thinking about how companies are planning, understanding the impact, and really thinking about the different strategies in place for minimizing the duty exposure. So I would be wrong not to begin the discussion around around data and modeling. So what we're seeing is companies are immediately gaining access to their data. In the US, we have something called ACE data. It's automated commercial environment data. It is free. Any importer of record that is importing into the US can apply and receive access to their portal in which this data exists. There's other types of data companies are looking at as well. Their broker data, their forecasting data, maybe their open order data. And essentially what they're doing is not only looking backwards at what's been imported, but they're also looking forward at what they plan to import. And they're taking inventory really on what the impact is on these evolving tariffs. So they are looking at they're using the ACE data to look at past exposure to predict future exposure. And they're also looking at their current orders to understand what actions could we take now to minimize, the evolving tariffs that are coming. This could range from, supply chain changes. It also could be implementing duty mitigation programs. It could be looking at tariff classifications to understand if those are the appropriate tariff classifications. But I'll get into some of those strategies in a bit. But the long story short is scenario planning and modeling based on your customs data and your order data is critical to modeling out how to mitigate these.
So I didn't plot any of these saving strategies and trade activities because I wanted you guys to think about this as an activity that you should think about conducting. So as everyone spread thin, trying to put out the fires in your organization, the daily needs of your business, the daily changes of the tariffs, it's important to think about your trade function and the duty mitigation strategies that exist and plot them for how your business works in relation to how much effort and how much savings you'll achieve. So as you're getting a hold on what your impact is from your data, right, you're now starting to think about, well, what are the different options I can do to mitigate those? And what is my trade team doing currently to keep up with our daily trade activities? And where am I spending my effort? And where am I achieving the most savings or even results? And so what you don't want to happen when you do this exercise, it will be valuable because if you find as you're working to plot all of these different points that you're spending higher effort and lower savings on some of these or lower results, let's say if it's a function, you'll find that you could be spending lower effort and higher savings on other things. So you want to make sure that as you're looking at all of your activities, you're thinking about how am I optimizing my team? How am I prioritizing what matters most? And obviously sometimes you can't, maybe it's a compliance function that you have no choice, where it might fall in this bucket. But you just want to make sure that you're taking inventory on all of those different thoughts so that you are optimizing your team and your saving and maximizing your savings. So now that I talked a little bit about planning, I want to talk about the actual strategies that companies are looking at today. There are a number of strategies out there. Some are short term, some are medium term, some are long term. I'm going to get into a few of the most popular ones we're seeing today based on the tariff climate. But I will dive a little deeper in some of these topics because I think it's important for those to understand a little bit more in depth about how some of these programs work. So the first one I'd like to speak about is for sale for export. If you're on LinkedIn and you're on social media or you're reading the news, you're probably going to see this duty minimization program often. Now, what it is it's a program to allow companies to, with the appropriate due diligence, to go back to the cost of the good from the factory to declare for import purposes instead of a middleman transaction. This obviously is a strategy in place when there's multiple transactions in a supply chain. But what this does is if you can go back to, say, an earlier sale, you can pay duties on the lower value rather than the higher marked up value. Now, this is not going back and carving out costs that are not appropriate to move out, to not declare to customs. This allows you to only declare the costs that should be subject to duty and that are deemed as dutiable costs. So this is a very common program that companies are using today to lower their import value. We see markup percentages of, anywhere from 10 to 50%, depending on the industry. I'll get into a few more details on how to qualify for that. The next one is a foreign trade zone. So a foreign trade zone is a program that allows companies to use their facility as a territory outside of the U.S. So basically what that means is you are able to designate your facility as a foreign trade zone and allow goods to move inbound and potentially out of the zone in bond. If you're moving goods from another country into the U.S. and then to another country,
Or from a cash flow savings perspective, if you're moving goods into the facility, you're not subject to duties and taxes until they leave the facility. I'll get into some of the other savings benefits from them, but it is a program that's available to companies to create flexibility in this evolving tariff dynamic. Another thing we're seeing from companies is they're doing a lot of planning around origin. So leveraging, as we've learned through USMCA and the exceptions around the duties and subject from Canada and Mexico, it's important to understand where the origin of your product is so that you can comply with those types of agreements. Additionally, it's important to know what origin your product is, because just because something might have been assembled somewhere doesn't necessarily it meets the rules of origin or takes on the definition of it being substantially transformed in that country. So this is important because these additional tariffs that companies are being subject to are origin based in a lot of instances. Of course, there's product instances as well, but it's important to understand the origin of the product and to see if there's a potentially opportunity where you might not have origin right in a circumstance where you may be, declaring that something is origin China, but it really isn't because it's some additional work is being done elsewhere. Next, there's a lot of discussion similar to first sale around cost unbundling. So cost unbundling simply is the ability to remove certain elements from your value that U.S. Customs deems as non-dutiable. It's not often as many items as, say, in first sale, but there are certain fees and charges that could be potentially removed with the right support and due diligence. I'll get into some examples of them shortly. Ensuring your tariff classifications are accurate. Right now, depending on what industry you're in, tariff classification and accuracy really matters. In the executive orders that were announced and produced, they have announced that they will impose maximum penalties for misclassification in several of those executive orders. So what that tells us is that they're taking classification seriously. So if you haven't classified your products or you haven't done a thorough analysis, there's two opportunities. One, to remain compliant, and two is to determine if you may or may not be subject to those additional tariffs. Next would be also around valuation. So essentially, when companies have a transfer price between their related entities, there could be opportunities for the companies to reevaluate if the profit levels were exactly what they expected. And a lot of times companies will go back and say, I got it wrong, or based on my transfer pricing policy, I'd like to do an adjustment. Now, retroactive adjustments downwards could mean that there is a reduction in customs value, which would ultimately mean that you owe that you would deserve a refund from customs on those duties paid. Now, I will caution to say this is not easy. It's not the easiest way to get your money back. But I will say that if you have the proper document in place, and if you meet the requirements of the 5-factor analysis, and if you've had all of this in place before you make the adjustment, there is potential for you to go back and collect a refund on those type of adjustments. So it's best to proactively plan when you're thinking about them so that you can make sure that you're not misstepping from a customs perspective. I see this all the time where you get it right from an IRS standpoint with your tax professional, but it's really critical that you're ensuring the actions that you take from a tax perspective don't impact your customs value. And if they do, you have enough in place to be able to claim a refund on those extra duties paid. So duty drawback is the next one. So there was a lot of discussion at the beginning of these IEEPA tariffs when they were imposed on Canada and Mexico and China, that there was a call out in the executive orders indicating you could not do duty drawback on those tariffs. To be clear, you could still do duty drawback on the standard tariff and the 301 tariff if you're exposed to those,
but you couldn't do duty drawback on those 20% and 25% of the IEEPA, we'll call them the February-March IEEPA actions. Now, as part of the executive order for the reciprocal tariffs, they did not include those same exceptions. So it's our understanding that we're able to do duty drawback with these reciprocal tariffs, as well as all those previous standard tariff and 301 tariff. So it's important to now that extra 10% might be the difference in duty drawback being worth it or not. But essentially what duty drawback is if you're importing a good and either manufacturing it into something or just re-exporting that same component, you can be subject to a 99% refund on the duties, taxes, and fees. So essentially, if it didn't enter U.S. commerce, then you could potentially get your money back if you follow the protocol to collect those refunds. I'll get into those details a bit later as well. And then lastly, this is probably not every action that you could take, but these are the most common ones. There are other considerations such as bonded warehouses, temporary import bonds, and Chapter 98 provisions that basically are tools you can use to also mitigate the tariffs as well. So a bonded warehouse is similar to an FTZ. It definitely has different requirements. There's pros and cons to both of them, but it allows you to move your goods into a facility that would not allow you to be subject to duties and taxes, so that you can have flexibility if you decide to move the goods elsewhere, or if you decide to hold on to the goods and to wait out the additional tariffs. So it is definitely an option. If you're moving the goods in and out of the country, there are strategies. Chapter 98 strategy is that you can move the goods in and out of the country for certain circumstances, of course, where you may not be subject to the additional duties or any duties at that matter. So on that, I'm going to go into a little bit more detail on several of these other items, just to give you some inspiration to think, how could this apply to me? And is this a strategy that makes sense for my organization? Now, first sale. I mentioned earlier that first sale is the ability to go back to that manufacturer's cost, right? So thinking about, does this apply to me? So if you have multiple tiers in your transactions and you have true sales between these three entities, and you are, whether the factory and the middleman are related or unrelated, that's okay, as long as their value is at customs arm's length. And as long as your goods are going directly from the manufacturer to the US, they can stop at a port, they can stop at a consolidator at a port, but they can't stop somewhere else along the way for further processing or even further warehousing. So I know that's a challenge sometimes in the EU. I've seen that happen in the luxury good market, where the goods might, maybe stop somewhere else for warehousing. Given that tariffs are becoming such a critical point in negotiations with the administration, if it's possible to rethink the way you're moving the goods, obviously the logistics matter, costs matter as well. So you don't want to ever be thinking about this strategy in a vacuum. But if there's possibility to make adjustments, you could be saving, in this circumstance, you're saving $400 a shipment just by being able to utilize that first sale cost. Now, as I mentioned earlier, the markup that's between these different entities that U.S. Customs does not, see as dutiable additions are things like middleman markup. There are, certain foreign inland freight and insurance charges, certain administrative fees. So we understand that it's not just margin that's marked up, that there's other costs there as well. And what we want to see for customs purposes is that the cost of your good is accurate. We want to make sure your factory is making a profit. We want to make sure that any potential additions that are dutiable from a customs perspective are included as well. So
this is a program that's companies, many importers in the US are using today, and is a critical one to bring down the value lawfully for customs purposes, so that the duty rate is applied on the lower value. I'm just going to talk about cost unbundling quickly. It's in the spirit of first sale as well, but in this circumstance, maybe there isn't multiple sales in the transaction, and there's maybe only one entity doing business. So these are common charges that could be potentially excluded from the cost of the good. There are many customs, there's customs guidance and customs rulings that define many of these non-dutiable charges. The key here is the support and documentation to be able to justify the removing of those particular charges and fees. So, and the itemization of them. So, it's really important that you do proper due diligence when you're removing any costs from the import value, because if customs were to investigate, they will definitely ask you to justify and support why you are removing those values. But it is possible. So as you think about your business, you can think about these different ideas. So I mentioned the foreign trade zone earlier. So I mentioned that it's an area that's in the US, but outside of customs territory. It often is your facility that you designate as a foreign trade zone. It does come with operational setup requirements and ongoing compliance efforts. So I'll never sit here and say this is the easiest program to get started with, but it's one of those programs where when you evaluate the ROI or whether it's the right opportunity for you, you want to see that the economic benefits are really supportive of your business and really valuable. If it's minor savings, minor conveniences, it's something where you may want to consider alternative options. But essentially what it does is allows you, if you're importing into it, it allows you to free up your cash flow. It allows you to consolidate your entries to a weekly entry. So there are administrative transactional savings directly from filing weekly entries. And also allows you to cap on your merchandise processing fees. So it allows you, as you're consolidating your entries, you're able to cap that. So there's definitely some transactional savings. I would say if you have a high number of entries, there tends to always be a pretty high transactional economic benefit. It also is important to mention that it's not just duties that's deferred, it's taxes as well. So, and if you are moving goods in and out of the US, there's usually a high benefit to that because you're never paying the customs duty if you're moving it into the facility and then onward to another country. So just a little bit more detail on duty drawback. So as I mentioned earlier, these reciprocal tariffs appear to be refundable if you are part of the duty drawback program and you are importing or re-exporting and destroying the merchandise. So essentially, there are different types of duty drawback programs. There's an unused program, a manufacturing program, and a rejected merchandise program. All of these are privileges that you apply to with the authorities, and essentially also accelerated payment so that you get your check quicker. And you apply for these privileges based on your model and your specific supply chain. And essentially, these privileges are awarded to the exporter. So exporters are essentially have the right to claim duty drawback. So you may be the importer and the exporter. You may have a third party as an importer, and you may be the exporter. You can essentially leverage whichever model is based on your scenario and work together to receive a refund if you are importing and re-exporting. Now, essentially, rejected merchandise. So if your product was damaged and you wanted to claim rejected merchandise,
those would be subject to slightly different rules, with not 5 years of refund capabilities, but you can go back just 1 year backwards from rejected merchandise. So there are nuances to each of them. So based on your model, evaluating if the recovery is significant under the type of duty drawback that you would file for is important. And additionally, although it's not necessarily duty drawback, if you're importing, chemicals or certain or alcohol or certain similar products, you might be also subject to refunds due the refund of the Superfund excise taxes that are currently imposed on those type of imports. It's very similar to drawback, so it's important, depending on what industry you're in, to evaluate, is it duty drawback, is it duty drawback and Superfund, or either or. So the last thing I want to talk about, it's not necessarily a savings program, but it is important for those to think about when they're facing this trade environment. So there is a program called the Reconciliation Program that allows companies to declare essentially a provisional value, or a value that they know today. This program allows you to file, pay, and go back within 21 months and amend your value. Now you can amend certain other elements of the entry as well. It's not exclusive to value, but how companies are using this today, especially as they're navigating the Section 232 steel and aluminum derivatives, because they don't exactly know, they're not certain at the time of entry always what percentage of steel and aluminum they can carve out of the value. We're seeing companies leverage reconciliation to amend their entry after filing to delineate that cost more accurately. This is also done. Companies also use reconciliation when they're doing first sales. Sometimes it's not required if they need a little extra time to collect information. Reconciliation is a commonly used program also when you're validating the additions to the price of the goods. So like if there's certain assists that you're working on tracking down. So it's used for various reasons, but the key here is that you can go back 21 months from the day you start flagging those entries. So if you're not in the program today, you can't go back your 21 months. But if you start flagging today, you have, as the time goes on, you can, amend that entry for up to 21 months. So it's important that as we're navigating this environment, that we essentially have flexibility. And I know I'm getting close to my time limit, but I have 2 quick points. So compliance and traceability. So I would really be doing everyone a disservice if I didn't remind everyone about the importance of compliance and trade compliance right now. There's a microscope on imports right now that are coming into the US. Now, though it, depending on your volume and your type of product might, put you in the spotlight faster than others, the administration has indicated they are serious about compliance, and they're not taking any leniency here. Now, one thing I wanted to bring to your attention as we're thinking about being compliant with all of these different programs is that also to call your attention to, as you're digging into these different programs, think about also when you're doing programs like this, how can you further support traceability of your product? Because that's essentially what customs is getting at, is they want, they want to obviously move manufacturing back to the US, they've stated, but also they want visibility in the supply chain. And so there's a number of requirements that you're facing right now, in the EU and elsewhere, and programs that require traceability. So it's thinking about, back to that graph that I showed you, about thinking about optimizing your different programs and how can you bring together some of your objectives to ensure that you're being compliant and you're giving the government the data that you need while you're also saving. So I just wanted to plant the seed for you to make the connection between
between these different requirements you may be facing from a traceability standpoint, and how you can also join your efforts from a saving perspective. And then my last takeaways for you today would be, if, sitting in your shoes and even helping my clients sit in their shoes, would be first to manage your data, collect your data, understand your impact, and ensure you're modeling out the scenarios so you can make informed decisions for your company. Develop your cost saving strategies. So, identify them. So if you identify from your data first sale is the first program you want to implement, identify them. Prioritize. So based on the different programs you identified, prioritize which ones, like I said on that chart, that are going to give you the highest value, preferably for the lowest effort. But if it's high value and high effort, at least there's high value there. And then don't think about any of this in a vacuum. Make sure that as you're talking about tariff mitigation, you're thinking cross-functionally across different departments. So you never want to create a tax issue, by, taking a trade step. You want to make sure that your trade, your tax, your, logistics, supply chain are all in sync to ensure that you are thinking about tariffs holistically. So you're bringing value across your organization. And then lastly, implement the programs that make the most sense for whether it's, supply chain adjustments or it's implementing these different tariff mitigation initiatives, whatever it may be, implement as soon as you're ready and you feel comfortable with the implications of the different programs, and ensure you lean on your partners to make sure that you're compliant with each of them, because customs is definitely holding high scrutiny to imports into the United States at this point. So that is what I have. I'm going to pass it back over to Massimo. Just hopefully you enjoyed, and if you have any questions, we're here to help you. Nicole, thank you very much. Actually, we got a lot of questions. I already wrote on the chat that we will follow up as usual, addressing specific emails to give a preliminary feedback to the audience. Thank you very much. I will keep going now in Italian to see what is the countermeasure of you. Dunque, abbiamo visto dalla ricostruzione che ha fatto Nicole come si è articolata adesso l'applicazione dell'executive order, quali sono le dinamiche dell'applicazione dei dazi con la sovrapposizione di fiscalità che evidentemente ampliano il peso complessivo di un'esportazione verso gli Stati Uniti. Vediamo adesso quali sono gli strumenti che possono essere utilizzati tanto per neutralizzare o per mitigare le tariffe eventualmente applicabili su prodotti statunitensi che siano incisi dalle misure unionali che proprio oggi sono state pubblicate con un provvedimento che vedremo tra un attimo, ma vedremo anche che gli istituti che esamineremo in questa nostra mezz'ora che rimane in realtà servono in ogni caso ad ottimizzare il rapporto, qualunque sia il tenore della relazione internazionale che un'azienda italiana unionale intrattiene con l'estero, tanto in importazione per semilavorati o prodotti finiti, quanto per la successiva riesportazione di ciò che è stato lavorato nel nostro territorio o di ciò che è stato acquistato e poi destinato ad essere rivenduto verso un territorio estero. Quindi quale sarà adesso la scelta che adotterà l'Unione Europea? In realtà abbiamo visto, e qui vedete il provvedimento che è stato divulgato proprio oggi, adottato dalla Commissione con un regolamento di esecuzione nel quale propone le diverse tariffe che saranno applicate. Qui troverete nella slide che vi faremo avere, come sempre dopo il webinar, un dettaglio di ciò che prevedono i diversi allegati, descrivendo questi allegati quali sono le categorie che saranno impattate in importazione dagli Stati Uniti, quindi prodotti che siano originari degli Stati Uniti, e vedete, li scorro rapidamente,
incidono su diversi ambiti, su diversi settori merceologici. Quindi la risposta sembra essere ad ampio spettro e non necessariamente limitata a poche voci doganali. Parliamo delle misure di mitigazione e vedremo, come dicevo, degli strumenti che serviranno sicuramente nel rapporto, in questo conflitto, in questa guerra commerciale che si sta instaurando con gli Stati Uniti per le reciproche relazioni, quindi importazione di prodotti statunitensi o prodotti del nostro territorio che vengono esportati a quella destinazione, però servono tutte quelle che vedete, in ogni caso a contenere il costo doganale, dunque investire sull'impianto di uno di questi sistemi non si esaurisce se e quando le tariffe in aggiunta ora proposte dall'executive order auspicabilmente saranno concluse, arriveranno a termine, ma in realtà serviranno, potranno essere utilizzati, come dicevo, per regolare e per contenere ogni altro tipo di rapporto internazionale. Partiamo dal perfezionamento attivo, che sicuramente è noto a questa platea, ma che, almeno da quanto riceviamo dalle aziende con le quali siamo in contatto, talvolta viene identificato come soluzione interessante, però l'approccio ha una qualche riluttanza all'impianto del sistema perché si temono dover gestire una contabilità dedicata, il fatto di avere la necessità di tracciare i prodotti. Io racconto cosa si intenda per perfezionamento attivo. Vuol dire poter eseguire una lavorazione nel nostro territorio, quindi nel territorio dell'Unione Europea, non è circoscritto al territorio italiano, di un qualunque semilavorato o materia prima che debba essere realizzato nel territorio dell'Unione Europea per essere destinato ad essere riesportato. Questo tipo di soluzione, si tratta di uno dei regimi speciali previsti dal codice doganale unionale, consente in uno scenario di questo tipo di evitare tutta la fiscalità unionale, quindi i dazi e ciò che è espressione delle risorse proprie e la fiscalità di Stato membro per l'emissione in consumo. Dunque, tanto sia per l'IVA, tanto per le accise, ad esempio. Quindi un prodotto che venga vincolato al regime di perfezionamento potrà essere riesportato avendo a disposizione un miglior margine, quindi se del caso proponendo a destinazione una base imponibile più contenuta, non avendo dovuto sopportare i dazi di importazione in Unione Europea, oppure potrà avere una migliore marginalità perché fermo restando quel prezzo potrà essere ovviamente più interessante il ritorno. Ovviamente questo può essere matchato con gli istituti che Nicole segnalava prima in importazione negli Stati Uniti. Possono essere, ove applicabili, sovrapposte le diverse soluzioni. Cosa serve per avere un perfezionamento? Certamente un'autorizzazione che deve essere rilasciata dall'autorità doganale, la quale valuterà quali sono i codici di classificazione che si vorranno vincolare al perfezionamento e quale sarà il tasso di rendimento tra le quantità di prodotto inserito, vincolato al regime di perfezionamento e la quantità di prodotto compensatorio che verrà esportato. Servirà sì una contabilità perché servirà a dimostrare che quel tasso di rendimento viene rispettato e che dunque tutta la quantità di prodotto che viene vincolato e permane allo Stato estero nel corso della lavorazione sarà poi riesportato sotto forma di prodotto compensatorio. Si tratta di un regime che normalmente consente dei vantaggi e appunto, come accennavo, non serve utilizzarlo solo per gli Stati Uniti, ma ove esista un flusso di questo genere è un peccato sottoporre a dazio in importazione il semilavorato o la materia prima, sapendo che tutta o parte della produzione del prodotto compensatorio ottenuto sarà destinato ad un paese extraunionale. Quindi dove vedete Stati Uniti in questa slide, in realtà può valere per qualunque altro paese ovunque nel mondo, ottimizzando sull'esposizione nella Unione Europea ad un dazio che in realtà non sarà mai pagato. Andiamo a vedere il deposito doganale, perché in realtà lo vedete, qui lo ricordo rapidamente, perché è prodromico all'impiego di una soluzione che consente di abbattere la base imponibile in importazioni in Unione Europea. Stiamo parlando di contromisure nei confronti di quei maggiori dazi che potranno essere applicati per prodotti che arrivano dagli Stati Uniti, ma lo ricordo ancora, stiamo parlando di una soluzione che indipendentemente
dal flusso statunitense dei maggiori dazi imposti su quei prodotti che abbiamo visto poco fa, può essere spesa per ogni tipo di importazione per prodotti che poi siano destinati ad essere commercializzati nel nostro territorio. Lo vedremo tra un attimo, e la soluzione di cui vi parlo in realtà ha bisogno del deposito doganale. Il deposito doganale è un regime speciale che consente di qualificare un'area o un sistema contabile come un ambito che rimane allo stato estero. Dunque tutto ciò che viene introdotto all'interno del deposito doganale può restare senza termini in quella condizione di merce allo stato estero per essere poi estratta quando e se sarà necessario estrarlo. In un impiego come quello che ho appena raccontato, l'effetto che si ottiene è di differire il pagamento del dazio. Non c'è una riduzione, però lo vedremo tra un attimo, con una particolare modalità di gestione della supply chain è possibile contenere la base imponibile in estrazione dal deposito. Il deposito doganale, come dicevo, anche per il perfezionamento, impone il rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità di Stato membro che è competente per territorio, può essere riferita ad un'installazione, quindi ad un asset tradizionale, ma in realtà, e questo lo prevedeva anche la previgente normativa, può essere esercitato in modalità virtuale, cioè si può vincolare ad un unico sistema contabile che è il deposito doganale una pletora di diversi prodotti che in realtà sono collocati ovunque nel territorio dell'Unione Europea. Dunque io ottengo un'autorizzazione di deposito doganale, ma gestisco un traffico di prodotti che restano allo stato estero sul territorio dell'Unione Europea, quindi non rendendo rilevante la fisicità della segregazione del prodotto. Ed è questa una flessibilità che è stata già utilizzata da multinazionali nel nostro territorio, sul territorio dell'Unione Europea, con successo, proprio per gestire il differimento del pagamento dei dazi per merce che era destinata ad essere importata o per poter gestire uno stock che potesse rimanere allo stato estero senza essere esposta al dazio, se non quando quella merce era destinata ad essere immessa in consumo nel territorio dell'Unione. Un'ultima indicazione, ovviamente in regime di deposito doganale, al di là di quello che ho appena detto sull'estrazione del vantaggio che vedremo tra un attimo sul contenimento della base imponibile, va detto che si può da quel tipo di regime riesportare la merce, quindi farla entrare e farla riuscire senza che sia mai stata sottoposta ad alcuna fiscalità, e questo può agevolare anche la possibilità di come dire, effettuare controllo di qualità nel nostro territorio. Ci sono aziende che hanno qualificato come hub un'area della loro azienda, del loro perimetro geografico come deposito doganale, importano prodotti ad esempio dal piano Euromed, effettuano un controllo di qualità, consolidano e riesportano verso 50-60 paesi del mondo, gestendo quelle attività in sospensione senza aver pagato alcun dazio e potendo poi ridirezionare la merce in esportazione al netto di ogni fiscalità. Ma andiamo avanti e vi faccio vedere perché è interessante parlare del deposito doganale, ed è interessante parlarne pensando di metterlo a sistema con una ipotesi di applicazione della valutazione della base imponibile che è proposta dal codice doganale unionale. E mi riferisco all'articolo 128 del regolamento di esecuzione al codice doganale unionale, il quale intanto identifica come rilevante ai fini dell'importazione nel nostro territorio, quindi pensate a prodotti che vengono dall'estero, anche dagli Stati Uniti, gravati da un maggior dazio, ma non necessariamente dagli Stati Uniti, per i quali si voglia contenere la base imponibile, perché ovviamente più bassa è la base imponibile, indipendentemente da quale sarà l'aliquota applicata, meno oneroso sarà l'onere daziario complessivo. Dunque, questa disposizione identifica come rilevante l'ultima vendita che è avvenuta immediatamente prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale. Se andiamo a vedere un disegno che ci dà conto di quale sia lo schema, come dire, ordinario più semplice, questa è la transazione rilevante ai fini dell'importazione normalmente, cioè un venditore estero che fattura la merce ad un compratore domestico. Quella transazione 1 è quella che verrà presa a base per misurare quale sia la base imponibile, ovviamente tenendo conto degli elementi che devono essere aggiunti, delle royalty, degli assist, dei costi di trasporto in ragione dell'Incoterm, ma diciamo
che il riferimento di partenza e il valore di transazione è espresso da quella fatturazione, da quel rapporto tra le due parti. Ma vediamo cosa succede invece se questo tipo... Aspettate che io non vedo, non si muove. Ecco, vediamo cosa succede se in realtà pongo questa situazione in un rapporto più complesso. Qui abbiamo un primo venditore, il quale vende ad un compratore ancora al di fuori del territorio unionale, il quale rivende ad un buyer unionale. In questa circostanza, mentre, come ci raccontava Nicole, per gli Stati Uniti è possibile applicare il primo prezzo alla condizione che ci sia trasporto diretto, quindi vedete qui il movimento delle merci va da A a B e da B a C, ma in uno scenario di questo genere, negli Stati Uniti, se la merce va da A a C, è possibile portare in dogana la fattura numero 1 anziché la numero 2. Nel nostro sistema, qui siamo ancora in uno scenario in cui il trasporto va da A a B e da B a C, resta la fattura numero 2, quindi la transazione tra B e C, rilevante ai fini dell'applicazione del dazio. Ma guardate cosa accade utilizzando un deposito doganale. Utilizzando un deposito doganale abbiamo un manufacturer che vende ad un buyer, quindi diciamo una soluzione simile a quella precedente, il quale poi rivende ad altri suoi clienti sul territorio unionale, il soggetto C ad esempio, il quale poi rivenderà ulteriormente ad un altro buyer D. Tutto ciò che è a destra della linea del confine è all'interno del territorio dell'Unione. Cosa cambia rispetto a quello che abbiamo visto prima? Che qui ci troviamo di fronte, nell'esempio, a 3 distinte transazioni. Ecco, la cosa interessante è che la estrazione dal deposito doganale che interviene solo alla terza transazione, alla terza fatturazione, non sarà rilevante ai fini dell'applicazione del dazio, perché potrà essere presa a base per l'applicazione dell'aliquota daziaria, qualunque essa sia, la base imponibile espressa dal primo rapporto, quello sub 1, quindi tra A e B. Questa è un'importante soluzione che ovviamente, come accennavo, impone il fatto che le successive 2 cessioni intervengano all'interno di un regime di deposito doganale. Questo vuol dire che si potrà un'azienda che ha un rapporto internazionale, per esempio con un seller americano, con un A che sia statunitense, ma non necessariamente statunitense, applicare questa soluzione qualificando all'interno dei propri locali o comunque nel suo ambito un perimetro come deposito doganale, effettuare quella prima cessione che diversamente da questo contesto sarebbe tassata per quel valore espresso, effettuare successive cessioni e in estrazione, cioè quando poi la merce sarà destinata ad essere dichiarata per l'importazione all'interno del territorio, nell'esempio che vedete nel momento 3 con la terza fatturazione, in ogni caso la base imponibile sarebbe quella espressa dal rapporto tra A e B. Quindi vedete che rappresenta una significativa, una significativa opportunità, scusate non so perché mi partono le slide, una significativa opportunità che consente di ridurre la base imponibile. Parliamo dell'AEO rapidamente perché proprio oggi parte l'applicazione di una soluzione in ambiente di prova offerta dal codice doganale unionale che può essere utilizzata soltanto diventando un soggetto unionale qualificato come AEO. L'AEO è quella patente di trusted trader, di soggetto totalmente affidabile, totally reliable, che è stata mutuata nel contesto unionale da una soluzione qui sì adottata per primi dagli Stati Uniti nel 2004. Si tratta del Customs Trade Partnership Against Terrorism, che era stato inserito dopo gli eventi del 9/11, dell'11 settembre, per identificare una platea di soggetti affidabili e eliminare, o meglio, distogliere i funzionari da controlli improduttivi, inutili e improduttivi nei confronti di questi soggetti affidabili, per destinarli a controllare chi altri non fosse registrato al programma del CTPAT. La soluzione ha avuto successo perché tutti coloro i quali sono diventati CTPAT hanno registrato significative contrazioni nei costi di sdoganamento, ma soprattutto un significativo riflesso nella competitività con maggiori ricavi. C'è una survey della University of Virginia che dà i numeri rispetto a questo successo del CTPAT che dicevo poi è stato mutuato nel contesto unionale. Nel nostro contesto chi diventa EO ha una serie di privilegi, la riduzione al 90% dei controlli, la possibilità di scegliere dove eventualmente sottoporre a controllo un container, dicendo
venendo prima avvisato di volerlo fare ad esempio presso i propri locali, per evitare che l'apertura da parte dei colli fatta da parte dei funzionari doganali possa manomettere la bontà dei prodotti, come dire, la genuinità dei sigilli o di quanto è stato confezionato. Questo è un aspetto interessante, ma direi che la cosa più interessante è la possibilità, lo accennavo un attimo fa, di ricorrere a 3 agevolazioni che sono esclusive per chi sia EO. La prima è proprio lo sdoganamento centralizzato, che è quella formula per la quale in un rapporto doganale esteso a più Paesi membri, quindi un'azienda che si trovi oggi ad importare non solo da Genova o da Malpensa, ma anche da Amburgo, da Anversa o da Rotterdam, possa indicare una unica autorità doganale che svolgerà l'attività di accertamento in modalità di sdoganamento centralizzato, indipendentemente dai flussi fisici, quindi fermi restando i flussi anche, come dicevo, ad Anversa, ad Amburgo, a Rotterdam, si potranno consolidare quelle operazioni, fare un'unica dichiarazione che consolidi tutto di fronte all'autorità doganale di Milano, per esempio, e pagare per tutte le importazioni fatte nei diversi punti di ingresso soltanto nelle mani di quell'autorità che è stata scelta come interlocutore esclusivo. Questo sdoganamento centralizzato è sicuramente un'opzione vincente perché riduce i costi cosiddetti di merchandise processing fee, consentono di avere un'unica controparte doganale nell'Unione Europea, non soltanto in Italia, quindi evitando diverse interpretazioni, potendo la controparte pubblica conoscere bene i flussi, i sistemi della società e quindi avendo la possibilità di non rischiare di essere esposti a contestazioni che discendono da interpretazioni diverse. Talvolta questo emerge anche nella relazione che un'impresa italiana ha con più dogane sul territorio nazionale. Ecco, questa soluzione non solo abbatte i costi di relazione, ma soprattutto è chiaramente importante per avere un unico rapporto e un'unica interpretazione di tutto ciò che è a corredo del rapporto, di come debbano essere interpretate le royalty, se daziabili o meno, di come debba essere gestita la policy di transfer price in dogana ovunque la merce entri sul territorio e soprattutto, come dicevo, la possibilità di gestire autonomamente il rapporto doganale. Dicevo che proprio oggi, scusate, ieri è stato pubblicato un documento da parte della nostra Agenzia delle Dogane confermando che finalmente, nonostante gli annunci di luglio a livello unionale, anche la nostra amministrazione è pronta con un ambiente di prova a, come dire, avviare i progetti di sdoganamento centralizzato e questa sicuramente è una soluzione importantissima per poter eliminare i costi. Un'altra delle 3 esclusive agevolazioni che sono concesse a chi ha EO è quella dell'iscrizione nel registro del dichiarante, cioè la possibilità di eliminare in importazione il momento tradizionale della dichiarazione doganale, valendo la presa in carico sulle proprie scritture contabili come dichiarazione. Questo è un altro passaggio che riduce i tempi di delivery e che riduce i costi amministrativi, perché si bypassa completamente il momento della dichiarazione doganale rinviandolo, come dicevo, alla presa in carico nelle scritture contabili. Anche questa è esclusiva per chi sia soggetto a EO Customs, semplificazioni doganali. E poi c'è l'ultima formula, anche questa in divenire, ma peculiare, esclusiva per chi sia EO, che è quella del self-assessment, dell'autovalutazione. Si tratta di fatto di gestire integralmente in autonomia il rapporto doganale, senza più alcun rapporto con l'autorità. Vi dicevo che l'obiettivo era quello di distogliere i funzionari da controlli inutili e improduttivi. Ebbene, un soggetto AEO che voglia esercitare il rapporto doganale nella modalità di autovalutazione, di fatto riceverà per abdicazione una potestà di controllo delle proprie operazioni da parte dell'autorità di Stato membro. Questo unito insieme all'iscrizione al registro del dichiarante e allo sdoganamento centralizzato rende di fatto ogni impresa indipendente, gestisce il proprio rapporto doganale, ovviamente con la responsabilità che questo comporta, con una significativa competitività, perché ovviamente i tempi si dimezzano, si riducono sensibilmente, direi anche più che dimezzati, e ci si espone meno a rischi di contestazione perché nel definire la richiesta per essere autorizzati a gestire questi particolari strumenti, fin tanto che si resta fedeli alla procedura che si è condivisa ex ante con l'autorità, non potranno esporsi a rischi di contestazione.
Nei 10 minuti che rimangono, 15 minuti che rimangono, vi faccio vedere invece, sempre per quanto attiene al rapporto con gli Stati Uniti, nella prospettiva che siano nel caso confermate quelle maggiori tariffe reciproche, fermo restando che sappiamo che il 10%, come ci ricordava Nicole, comunque è applicato, quali possono essere delle soluzioni su casistiche oggi ricorrenti. Qui vedete come si può gestire l'origine, ed è il caso di un motore, qualunque sia il settore industriale, che viene realizzato in Cina e destinato agli Stati Uniti, almeno questo fino a ieri, il quale in realtà per superare i maggiori dazi che pagherebbe con origine cinese rispetto ad un'origine unionale, potrebbe subire un processo di disaggregazione, l'unbundling che anche Nicola raccontava per quanto concerne l'area del valore. Qui nell'area dell'origine cosa si può fare? Si può disaggregare il processo, quindi non ottenere un motore compiuto in territorio cinese, ma spostare un semilavorato che sia grezzo, che sia ancora lontano dall'essere un prodotto finito, realizzare sul territorio unionale quelle lavorazioni che consentono di qualificarne un'esecuzione quanto ad un assemblaggio almeno qualificato, perché se fosse solo un assemblaggio semplice, quel motore non potrebbe ottenere l'origine del paese membro in cui avviene quel processo, e con un'origine unionale potrà avere una circostanza di questo genere. Qui vedete un motore, ma questo vale per qualunque altro tipo di prodotto che oggi vada direttamente dalla Cina agli Stati Uniti, potrà avere un riconoscimento diverso, perché i dazi applicati all'Unione Europea sono oggi significativamente più contenuti di quelli applicati allo stesso prodotto che sia di origine cinese. Qui vedete una soluzione che era stata adottata in termini più o meno analoghi all'epoca del Trump 1, qui siamo in un settore, del settore della cosmetica. Qual era il problema? Che una società che realizzava i prodotti, il bulk, nel territorio italiano, mandava poi in un plant cinese per il confezionamento il prodotto veniva venduto nel mercato globale, quindi anche negli Stati Uniti, come made in China, perché usciva confezionato dal plant cinese, content made in Italy. Venendo dopo l'applicazione, scusate, delle tariffe del Trump 1, quindi con il primo mandato, ci si è resi conto che quel made in China, nonostante il content in Italy, che però rilevava per il consumatore finale ma non per l'autorità doganale, sarebbe stato penalizzante per la commercializzazione nel territorio statunitense. Allora abbiamo lavorato sulle discontinuità o le continuità tra tariffa, tra codice di classificazione e origine, per ottenere un prodotto che di fatto, seppur impacchettato, confezionato in Cina, restava di origine italiana. Questo perché, lo vedete dalla slide, il bulk entrava in Cina, bulk interamente ottenuto in Italia, quindi certamente made in Italy. In Cina veniva confezionato e il prodotto finito che riusciva dal plant cinese aveva, lo vedete sotto in basso, lo stesso codice di classificazione. La circostanza che non intervenisse alcuna discontinuità tra il prodotto introdotto all'interno del territorio cinese e quello poi che usciva dal plant di produzione testimoniava che quella trasformazione o che qualunque cosa avvenisse in Cina era irrilevante ai fini dell'origine, cioè non c'era trasformazione sostanziale, che è il driver di riferimento per ottenere un'indicazione di made in. E dunque, confrontandosi la società pubblicamente con gli strumenti offerti dall'attuale disciplina unionale, quindi ottenendo delle informazioni tariffarie vincolanti sul bulk e sul prodotto finito, delle informazioni vincolanti sull'origine, sul bulk e sul prodotto finito, ha ottenuto l'asseverazione che quel prodotto, benché esportato dalla Cina, fosse legittimamente made in Italy, e quindi superando all'epoca del Trump 1 quello che sarebbe stata una barriera complessa da superare, un dazio anche allora del 25%. Qua vedete soluzioni analoghe che possono essere utilizzate con una produzione all'interno degli Stati Uniti, esportazione per il packaging in un altro paese legato agli Stati Uniti come il Messico da un'area di libero scambio, anche se riconsiderata alla luce delle ultime evoluzioni, e reintroducendo il prodotto tenendo conto che è stata anche qua indicata nell'executive order la possibilità di disaggregare la base imponibile in ragione ai pesi percentuali di un certo prodotto,
sollevando dall'onere daziario la componentistica statunitense o la quota parte statunitense e circoscrivendo l'applicazione del dazio, se del caso, soltanto alla quota parte di prodotto non unionale. Questo però va tenuto in considerazione tenendo conto che in Unione Europea c'è stato un approccio diverso a chi aveva in realtà utilizzato delle formule di delocalizzazione. L'Harley Davidson con il Trump 1, dovendo superare i maggiori dazi che erano stati applicati in importazione all'Unione Europea, ha identificato un plant in Thailandia dove realizzava e realizza proprie motociclette per destinarle al territorio unionale. Quello che è accaduto è che da un confronto aperto dopo la richiesta di una IVO presso le autorità belghe del Belgio, il percorso di ricorso con involgimento per la Commissione è arrivato ad una determinazione della Corte di Giustizia, la quale sostanzialmente ha ritenuto non spendibile l'origine thailandese ai fini dell'azzeramento dei dazi per effetto dell'accordo esistente tra Thailandia e Unione Europea, perché ha ritenuto quel tipo di delocalizzazione come priva di giustificazione economica, come fosse una formula elusiva. In realtà, dal mio punto di vista, non si trattava di una formula elusiva, perché era nella libertà, nell'autonomia, nelle scelte dell'impresa stabilire dove delocalizzare. Questo ve lo segnalo perché ove si volesse percorrere una delle soluzioni che abbiamo visto prima, parimenti quanto ha fatto l'Harley Davidson, identificando un plant in un altro territorio per ottimizzare un'origine che sia più favorevole rispetto a quella che oggi pagherebbe un dazio più elevato, bisognerà adattarlo nel modo migliore possibile per evitare che la questione Harley Davidson possa essere utilizzata dall'amministrazione americana dicendo alla fine voi non avete accettato questa pianificazione sull'origine che Harley Davidson aveva eseguito al fine di ottenere una motocicletta che era oggettivamente thailandese, e noi non accettiamo una soluzione analoga che possa proporre un'origine diversa da quella che sarebbe invece identificabile. Vi segnalo che questo tipo di attività è stato già effettuato con successo negli Stati Uniti, quando la Honda ha deciso nei primi anni 60 di vendere nel territorio statunitense proprie automobili. Anche all'epoca in realtà esistevano dei dazi elevati che non avrebbero consentito alla Honda di importare negli Stati Uniti. Allora cosa fa la Honda? Esercita quello che poi è stato definito il roll up, e cioè, lo vedete, acquista un plant in Canada, qui vedete proprio il cartellone del plant con l'indirizzo del plant in Canada, e ne acquista uno in Ohio. In Ohio comincia ad importare componenti per realizzare un motore, in Canada comincia ad importare componenti per realizzare un'automobile. Il motore, nonostante avesse delle componenti giapponesi, usciva dal plant con il made in US perché alla fine rispettava quelle regole di bilanciamento con valori soglia previste dalle regole di origine a livello internazionale. Veniva spedito in Canada e non pagava dazio tra gli Stati Uniti e il Canada perché era un prodotto considerato originario degli Stati Uniti, installato sull'automobile canadese. L'automobile con il motore rientrava negli Stati Uniti anche qua non pagando dazio per effetto della loro applicazione del NAFTA. Ecco, questa è una soluzione che è stata adottata con successo, adottando le regole di origine in modo da poter superare le censure che sarebbero state applicate sui prodotti giapponesi. Resta spendibile, ovviamente va calibrata nel modo migliore possibile per evitare di essere semmai riportati all'eccezione che ha visto penalizzata la posizione di Harley Davidson rispetto all'Unione Europea, quindi viceversa di chi dovesse effettuare un'attività di questo genere verso l'amministrazione statunitense. Qui è riportato un esempio più ampio di come possa essere gestito il roll-up, che resta una soluzione che anche indipendentemente dal rapporto con gli Stati Uniti può essere utilizzata in diverse aree geografiche, proprio cogliendo quale sia l'agevolazione, l'opportunità concessa dalle locali regole di origine. Qua devo dire, scusate, prima di arrivare alla conclusione, devo dire che le regole di origine sono normalmente definite più o meno allo stesso modo perché rispondono a criteri che sono stati fissati nel GATT, e quindi si tratta di fare una pianificazione, come vedete qua, mettere sul tavolo, su un foglio bianco, quali sono i paesi coinvolti, quali sono i codici di classificazione che si muovono tra i diversi paesi, che tipo di lavorazioni vengono fatte nelle diverse giurisdizioni e quale sia la regola che consente
a quel semilavorato, a quel motore, a qualunque sia il prodotto, di ottenere un'origine che sia del tutto inattaccabile. E se questo è, se quell'origine è più vantaggiosa rispetto a quella, non so, diretta Cina, Stati Uniti o altro paese che abbia delle tariffe elevate, può essere spesa. Quello che vale la pena sempre ottenere è un confronto con le autorità doganali coinvolte. Prima vi facevo vedere il caso dei Rossetti all'epoca del Trump 1, in quella ipotesi non soltanto c'è stata un'intensa interrelazione con l'autorità di Stato membro in modo da ottenere dei riscontri formali sulla bontà del Made in Italy, ma anche con l'autorità del paese in cui avveniva quella lavorazione, che aveva visto fino a un certo momento storico uscire un prodotto che in esportazione veniva dichiarato Made in China. Da un momento in poi, da quando si è riconsiderata la valutazione dell'origine, ripartiva come Made in Italy. Anche questo è stato importante per evitare che a posteriori una delle due autorità o le autorità coinvolte potessero contestare il fatto che in realtà si trattasse di una soluzione non in linea con le disposizioni di entrambe le giurisdizioni coinvolte a suo tempo. Ecco, direi che sono stato nei tempi, io vi ringrazio per l'attenzione. Si tratta di un contesto che è in costante divenire, perché vediamo che ad un annuncio, ad un proclama, segue poi un'indicazione talvolta opposta. Noi, come dicevo, risponderemo alle domande che sono arrivate a tutti quanti, vi teniamo aggiornati su quanto accadrà nelle prossime settimane, spiegando che poi questa trade war non sia così cruenta come in realtà è apparsa, almeno dalla Liberation Day, con quelle tariffe effettivamente molto molto onerose. Vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando ai prossimi incontri, sempre con i nostri Trade and Custom Talks. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Grazie Nicole per essere stata. Thank you very much for joining. Thank you very much. Grazie.